I understand a private member's bill could come up soon in your Parliament, providing for resumed relations with Britain. Is it true that the government has no intention of opposing it? I must say that I do not know of any such bill. But if such a bill is introduced, of course, it will be discussed by the deputies of the National Assembly in the normal parliamentary fashion. Only after this would the government consider this matter. waxa laga yaabaa mudane waxaan maqlay buu yidhi in hindise dhowaan yimaado rag barlamaanka ku jira mudanayaalihi inay keenaan hindise damacsan in xiriirkii siyaasiga ahaa ee dowladda Ingiriis la lahaydeen inuu soo noqdo ma dhaba inaan dowladdu damacsanayn inay is hortaagin hindisaha aniga waa afkaaga marka hore inaan maqlo rag baa ku soo tala jira inay keenaan qaynuunkaas soo jeediyaan ra'yigaas baarlamaanka inay soo horjeediyaan haddaysan noqoto inay dhacdo sidaas waxay la tahay inaad nin walba og yahay baarlamaanka xaq u leh inuu arrintaas ka hadlo oo markaas nidaamkii qaynuunada sida baarlamaanka wax loo gooyo inuu kaga hadlo baarlamaanku markuu wax ka gaaro ka bacdi hadduu diido hadawaaba diiday haddii ay la noqoto markuu wax ka gaaro ka bacdi ayay xukuumadda u furan tahay inay ka fiirsato wixii ay la tahay inay ka tiraahdo. You broke off relations with Britain in 1963 because you disagreed when Britain said that the northern frontier district of Kenya colony must remain with independent Kenya. Will you clarify your government's intentions towards that NFD area and towards those areas in Ethiopia and the present French Somaliland, which represent 3 points of the 5-pointed star on Somalia's flag? We in the Republic are by our constitution committed to the reunification of the Somali people by legal and peaceful means. But I want to make it clear and once for all that when we speak of this union, to which my government and indeed the Somali people is constitutionally committed, it is understood that such union is conditional on the genuine desire of the people of each territory to union through the process of self-determination, and only after each people in each territory is completely master of its own affairs, as was the case when the independent ex-British Protectorate and the independent ex-Italian territory joined to form the present republic. haddii xiriirka siyaasiga ahaa ka goosateen sanadku markuu ahaa 1963 Ingiriiska markii ay ku diideen tallaabooyinkii uu ka qaaday wixii ku saabsanaa dalka NFD la yiraahdo ee uu yiri Kenya markii xorowdo ha raaceen maxaa hadaba mudane dawladdaadu ka qabtaa ama ay damacsan tahay wixii ku saabsan dalalka saddexda ee NFD da iyo dalka Ethiopia haysato iyo dalka aynu iminka ka hadlaynay ee Faransiisku uu haysto oo dalalkaas oo kamid ah dalalka xidigtan shanta geeslihi ay ku saabsan tahay marka waraya waxaan leeyahay haddaanu nahay dadkii Soomaalida tan jamhuuriyadda Soomaalida dastuurka u yaala wuxuu nagu khasbayaa inaanu ku shaqeyno ama wuxuu sheegayaa hanuuninayaa inaan lagu shaqeeyo in dadkii Soomaalida ahaa oo sida la og yahay isticmaalku qaybiyay oo dhexdooda oo xuduudiyada beenta dhex dhigay in sidii la isugu keeni lahaa in laga shaqeeyo ka shaqeyntaas waxay ku dhisan tahay si qaynuunka adduunka looga dhaqmana waafaqsan nabadda adduunka ana anjabinayn aan wax yeelayn waxaan rabaa inaan ku cadeeyo oo aan rajaynayo maadaama arrintaas wax badan lagu celceliyay cadeynta aan cadeynaya maanta inay loo qaato mid weligeed sidaas ah in isu imaadka dadka Soomaalida inuu isu yimaado oo xukuumadda Soomaalidu ay ka shaqeynayso sida dastuurka iyagu nagu hanuuninayo in loo gartaan doonaynaa inaan ay ku xiran tahay sida dadkaas isugu imaanaya inay shardi ay tahay oo ku xiran tahay in dad kasta oo Soomaaliya oo maanta dhulal kala maqan oo cadawga gacantiisa ku jira ay haystaan imaadka ama isu imaadka mustaqbalka la rajeynayo inay dadka kala soo raacaan inay tahay ku xiran tahay rabid ayagu ay rabaan
oo ay la tahay inay dantooda inay tahay inay soo raacaan ama isku mid noqdo inay tahay. ma aha mid aanu xoog ku doonayno dadka Soomaalida inuu isugu yimaado. waxaa weliba ku xiran tahay waxa weeye dad kasta wadanada Soomaalida maqan oo dhulkoodii iyagu isla maqan yihiin markii qolo walba raacidda sida xun hadba loo fasiro laga hadlaayo waxa raacidaas ay suurtoobaysaa markii qolo walba ay iyadu ay tabar u leedahay oo xukunkooda uu gacantooda ku jiro. taas waxaa ka marxaati kacaya jamhuuriyadda hadda dhisan oo jamhuuriyadda Soomaalida macruufka ka lagu yaqaano. markii loo fiiriyo markii jamhuuriyadda ay noqonaysay maxay ahayd, waxaynu helaynaa inay ahayd Soomaalidii Ingiriisku haysan jiray iyo Soomaalidii Talyaaniga amaanada ugu hayay Mutaxida hoosteeda inay isugu yimaadeen qolo walba markay gooni xorriyadooda taladooda u qabsatay inay ayagoo raalli ka ah inay isugu yimaadeen inay jamhuuriyadda inay noqdaan. dhabahaas isaga weeye dhabaha Soomaaliyooyinka maqanna aanu doonaynaa inay Soomaalida isugu mid noqoto. marka waxaan rajaynaynaa arrintaas oo si fiican loo qalqaloociyey oo niman cadawahoo laakiin aftahamaluhu ay qalqaloociyeen inaad sidaas in loo fahmo sidaa hadda aan maanta u sheegayna weligeed in loo fahmanaado ayaan rajaynaya. So far, we've been concerned with what we might call Somalia's external affairs. To turn to the Republic itself, what steps are being taken to improve economic conditions here? It's of course impossible to answer such a complex question fully in a few minutes. It would take me hours to give you a detailed reply, but I would like to give you a few examples of the sort of things we are doing. Of our exports, 47% is derived from the livestock and 43% from agriculture. We have decided to give top priority to those sectors which we know can produce. Accordingly, we have taken steps to develop livestock and agriculture, and we have created two important autonomous agencies for the development of these two sectors. We are doing our best to diversify our agricultural crops and products, and we are establishing industries on a small and medium scale to process animal and agricultural products such as meat, milk, and cotton. We have also established factories to process fish, and we believe that this can be developed considerably. Of course, we are doing many of other things as well, but these are some of the most important ones. ilaa iminka waxaynu ka hadlaynay dalkan Soomaaliya arrimihiisa dibadda wax ku saabsan. maxaa tallaabooyin qaadaysaan mudane waxa ku saabsan horumarka dhaqaalaha dalka? arrintaas waxay la tahay su'aashaasi aan uga jawaabo kuma filan karo daqiiqooyin in laga helo inaan ku cad wax ka si fiican wax uga sheegi karayo. waxaa suurtoobi lahayd inay qaadan lahayd saacado si aan iftiimis fiican arrintaas aan uga bixiyo anoo og weliba inay su-aal wanaagsan oo meesha ku jirta inay tahay. haddaan wax yar ka taabto marka u horeeya dibadda waxyaalaha aan u saarno boqolkii 47 raalliga ahaada 47 ama 47 waxay ka yimaadaan wixii xoolaha xaggooda ayay ka yimaadaan 43 beeraha xaggooda ka yimaadaan waxaan dibadda u saarno. sidaa darteed ayaa xukuumaddu waxay goysay inay labada laamood oo midna xoolaha ay tahay midna beeraha ay tahay inay u aragto labada laamood oo dhaqaalaha wadanka hore kaciisa ay ugu muhiim ay yihiin oo sidaa darteed horay u dhigada ilgooniya loo siiya. tallaabooyinka aanu u rabno inaanu u qaadno markaanu saas aragnay hadiibadiiba waxaa ka mid ah in la dhisay laba hay-adood laba guddi oo midna u xisaabsan yahay xoolaha horkacooda midna u xisaabsan yahay beeraha horkacooda. labadaas oo ay nala tahay inay dhowaan si kastoo ay dhowaan u biloobeen inay tallaabooyin fiican hadda ay u qaadeen. waxaa kaloo ku jira mashruuca noogu jira inaanu waxa dhulka ka baxa ruuxiisa inaanu jaad aanu ka dhigno oo aanan shay iyo laba kaliya wadanka ayaan ka bixin wax badan oo iskhilaafsan caynkooda iskhilaafsan yahay inaanu helnaa wadanka inay ka baxaan. sidaa darteed labada laamood wixii ka imaanaya waxaan loo baahan yahay misna inaanu u dhisno warshado
warshadahaasu ama kuwa yaryara ama kuwa meel dhexaada ah oo hawshooda ay qabanayaan inay yihiin in la geliyo wixii xoolaha ka imaanaya oo hilibka iyo ay ka mid yihiin iyo waxa beeraha ka imaanaya. ilaa iyo hadda warshadaha waxaa dhisan ama in dhisad ku socda warshad hilibah iyo warshad caana iyo warshad suuf laga sameeyo cudbiga loo sameynayo si cudbiga ka baxayo dharka lagu sameeyo. waxaa kaloo isaguna jira oo muhiim iyaduna ah warshad iyaduna kalluunka laamahaas waxaan rajaynaynaa inay horukacooda aada iyo aada dhowaan in si fiican wax looga arkaa. intaa keliya ma aha waxyaalaha muhiimka ah oo jamhuuriyaddu mashruucyaasha ay bilowday intay dhalatay, walaakiin waxaan is leeyahay intaa hadda aan sheegay ishaaray ka bixin karaan laamaha waaweyn oo horukaca dhaqaalaha wax looga sameeyey. There's an impression, in some quarters at least, that though Somalia has accepted aid from, for example, the Soviet Union and the United States as well as from other countries, she has not been prepared to pay her own percentage of certain aid projects which were put in hand. What actually happened? Well, I think that the problem that you have referred to is that of meeting local costs for the realization of projects with foreign credit. You are aware, I'm sure, that this problem of local cost is one which faces not only the Somali Republic, but also all aid receiving countries. Normally, the local cost of a project represents almost 1/3 of the total estimate of each project, and it is not easy to meet this expense from local resources. As you see, it is not so much a question of not prepared to pay, as you put it, but rather one of not able to pay. Nevertheless, a formula has been found with the aid-giving countries for a solution to this local costs problem. All projects so far started in this country have been either already completed or are in an encouraging stage. Of course, taking into consideration limitations of experience and manpower difficulties, some shortcomings were inevitable. I am happy to say, though, that through these difficulties we have been able to gain experience, which we hope will help us to avoid mistakes in the future. Prime Minister, thank you very much. waxaa la dhacsiiyey dadka qaarkii inkasta oo Soomaaliya ay kaalmooyinka dalalka ay saaxiibada yihiin aqbalaan sida Ruushka iyo Mareykanka iyo dalal kaleba, inkastoo ay aqbashay kaalmada in haddana ay bixin kari weyday iyadoo qaybihii mashaariic gacanta loogu hayo wixii iyada kaga soo hagaagay. mudane maxaa dhacay markaa? waxay la tahay arrinta aad ka hadashay waxay ku saabsan tahay arrin hadallada dadka qalaad loogu magacaabo local cost. haddaan af Soomaali damco inaan ku sheego eray hadiiba u cuntama ama sooma saari karo, laakiin ay la tahay inay dhowr hadaloo badan igu qaadato. waxaana weeye maqaasiirtii wixii wadanka gudihiisa mashruuc haddii la sameynayo wadanka gudihiisa wixii ka soo baxayay oo howlaha lacagtii u baahnaa in looga hortago oo ay ka mid yihiin dhagaxa iyo ciidda iyo biyaha iyo gaariga waxa saaraya iyo dadka shaqaalaha ay ka mid yihiin lacagtii ay u baahnayd sidii ay xukuumadda Soomaalidu meesha ka keeni lahayd inay dhib tahay oo lacagta maqaasiirta caynkaasa guud ahaan la iska ogyahay wadanka deynka qaadanaya inay bixiyo ay tahay hawshiisa ayaan ahayn wadanka deynka bixiyay inuu bixiyo lacagta caynkaas. waxaan ku wada arrinta adiga hadalsan inay mid tahay sidaa darteed baanan jawaabtaan aan kaaga bixinaya. marka u horeeya arrinta iyada arrin dhibkaas waa run oo dhib weeye, laakiin mid la oran karo ma aha jamhuuriyadda Soomaalida kaliya ayuu haystaa. waa mid sidaan ka warqabno wadanada deynka qaato dhan oo dhawaan xorriyadooda helay oo horukaca hadda u socda mid haysata weeye wadan walba in uu joogtay. waxaa la isku waafaqsan yahay in maqaasiirta saddaan ka hadlay waxay u dhigmaysaa mashruuc haddii la sameynayo ama waxunaayo la sameynayo 3 meelood markii loo dhigo lacagta uu ku kacayo meel ku dhawaad ama meel ayaa waxay tahay lacagta hadda aan sheegayo maqaasiirta wadanka gudihiisa laga doonayo in laga keeno. sidaa darteed mashruucyaasha hadda wadanka ka socday
waa suurtoobi weyday waana aan huba inaanan keligaya ku ahayn in aanu lacagtii waddanka gudihiisa inaan ka dhalinno sidaa darteed baa dhib lala kulmay micnuhuna ma aha sidii hadda aad adigu hadalkaaga aad u tiri in jamhuuriyaddu ayan doonaynin inay maqaasiirtaas inay bixiso waxaa weeye jawaabta su-aasha sidii aad haddaan meeshaada jooga su-aasha aan ka dhigi lahaa waxaa weeye inaanu ay suurtoobi weyday inaanu lacagtaas anaanu bixin karayno inay suurtoobi weyday ma aha inaanan doonaynin inaanu bixino waxaan maqsuudka waa inaan kuu sheego wax xoogaa dhiba lasoo maraybaa aakhirkii inaanu xukuumadihii ama wadanadii deynkan siinayay iyo annagu inaanu dhabo u helay maqaasiirtaas meeshii ay ka imaanaysay lacagtaas meeshii ay kasoo dhalanaysay oo sidaa darteed mashaariicdii wadanka laga bilaabay qolo kastaaba ha bilowdee kuwa adigu hadda aad magacowday iyo dowlado kaloo badanba inay hadda la oran karo qaarkood waa dhammaaday kuwii kalena meel waxay joogaan geesinimona gelinaysa rajo nagu tusaysa inay dhammaadkooda si fiican ku dhammaanayo waxaan ku xusuusinayaa in ay dhibo badan inay jireen ama ha noqoto aqoon aanaan hadda ka hor khibrad loo lahayn waxaanan hubaa mar labaad baan ku celinaya keligay inaanan ku hayn arrintaas ama ha noqoto dad wadanka u dhashay oo arrinta tan aqoon hore u lahaa yaraanta ay ku yaraayeen haddaana oran karin maba jirinba kuntaasoo dhan waxay keeneen inay daldalool badan ay ka muuqdaan hawshii siday ku quruxsami lahayd waxaanse mabsuud ku ahay inaan kuu sheego haddii hadda muddo laga joogo arrimahaas markaanu faraha gelinay inaanu khibrad weyn wax weyn oo aqoon inay nooga korodhay oo aanu wax weyn ka faa'iidaysanay oo aan aamin weyn aan ku qabno hadda ka bacdi dhibkii hore aanu aragnay iyo xoogaagii aanu dhibkaa kala kulannay inay hadda ka bacdi ay aanu faa'iido ay noo ahaanayso inayan dhicin mar labaad qaldooyinka iyaga ah madaxda wasaaradda waad mahadsantahay idina waa mahadsantihiin sidoo kale